Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Haribo. Krishna Hare Krishna. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Jai Srimad Bhagavatam. We offer our respectful obeisance to Narayan, the personality of Godhead, to Narayan Rishi, the supermost human being, to Mother Saraswati, the goddess of learning, and to Srila Vyasadeva, the author. By regular attendance in classes of Srimad Bhagavatam, rendering service to the pure devotee, all that is inauspicious in the heart becomes destroyed almost to nil, and thus loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental song, comes into being as an irrevocable fact. Haribol. Do we have a translator Hare reading? Krishna Maharaj. Yes, but we have 45 minutes until I have to get to work. No. No one else? Sorry? Okay, we better get moving then. Yep. Maybe someone else can come. 10th Canto, Chapter 9, text number 21. Nayam Sukapo Bhagavan, Dehinam Gopika Sutta, Gyaninam Chatma Bhutanam, Yata Bhakti Matam Iha. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of Mother Yasoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he's not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities, and penances, or to those who consider the body the same as the self. Дорогие преданные, мы читаем 21 стих, 9 глава, 10 песня. Верховная личность Бога, Кришна, сын матушки Яшоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат ему. Но для тех, кто занимается умозрительным философствованием
или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов, или отождествляет себя с телом, он трудно достижим. That's what Prabhupada calls again and again, the bodily concept of life is considered the worst thing, the most lowest consciousness. I am this body. Это то, что Шрила Прабхупад называет вновь и вновь телесная концепция тела. Нет ничего хуже для сознания человека, когда он размышляет, что я есть это тело. But this is the condition of even so-called scientists, modern scientists. Но это состояние сознания даже современных так называемых научных людей. That the life is, due to the combination of matter, but no one's ever been able to duplicate that. Да, это что жизнь – это результат какой-то комбинации материальных элементов. Но никто до сегодняшнего дня не смог это доказать. I think our Sarup Damodar Swami, scientist, he was at some science meeting. And one speaker was saying how life is just a combination of so many elements. Наш ученый преданный, кажется, Махараджу, что это был Сваруб Дамодара, был на какой-то конференции с многоученым. И один там подтверждал, что жизнь происходит в результате комбинации многих материальных элементов. And so Maharaj asked him, if I give you all these elements, can you produce life? Так Махарадж его спросил, если я тебе дам все эти элементы, сможешь ли ты произвести жизнь? And the scientist said no. Ученый сказал нет. And made him look kind of stupid. И, это было немного глупо от него так выразиться во время конференции. Okay. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the son of Mother Yasoda, is very easily available to devotees, but not to tapasvis, yogis, gyanis, and others who have a bodily concept of life. Although they may sometimes be called Shanta Bhaktas, real bhakti begins with Dasyaran. Krishna says in Bhagavad Gita 4:11, Yatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manusya sarva sarvashaha. As living entities surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Prita. Кришна, Верховная Личность Бога, в образе сына Яшода Маты, легко доступен преданным, но не тапасви, йогам, яни и тем, кто отождествляет себя с телом. Иногда их называют шанта-бхактами, но на самом деле настоящая бхакти начинается с дасья расы. В Бхагавад-гите 4.11 Кришна говорит, «Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». Everyone loves his body. He is the super soul. Everyone is seeking Krishna, for he is the super soul in all individual souls. Everyone loves his body and wants to protect it because he's within the body as a soul. And everyone loves the soul because the soul is part and parcel of the super soul. Therefore, everyone is actually seeking to achieve happiness by reviving his relationship with the super soul. As the Lord says in Bhagavad Gita 15:15, Vedaischa sarvairahame Vedya. By all the Vedas, it is I who am to be known. Therefore, the karmis, gyanis, and yogis and saintly persons are all seeking Krishna. But by following in the footsteps of devotees,
who are in a direct relationship with Krishna, especially the inhabitants of Vrindavan. One can reach the supreme position by associating with Krishna. As it is said, Vrindavanam parichaja padam ekam na gachati. Krishna does not leave Vrindavan even for a moment. The Vrindavan Vasis, Mother Yasoda, Krishna's friends, and Krishna's conjugal lovers, the younger gopis, with whom he dances, have very intimate relationships with Krishna. But if one follows in the footsteps of these devotees, Krishna is available. Although the Nitya Siddha expansions of Krishna always remain with Krishna, if those engaged in sadhana siddhi follow the footsteps of Krishna's Nitya Siddha, such sadhana siddhas can also attain Krishna without difficulty. But there are those who are attached to bodily concepts of life. Lord Brahma and Lord Shiva, for example, have very prestigious positions. Thus, they have the sense of being very exalted Ishvara. In other words, because Lord Brahma and Lord Shiva are guna avatars and have exalted positions, they have some small sense of being like Krishna. But the pure devotees who inhabit Vrindavan do not possess any bodily concept. They are fully dedicated to service of the Lord in sublime affection, prema. Chaitanya Mahaprabhu has thus recommended prema Pumarto Mahan. The highest perfection of life is prema, pure love in relationship with Krishna. And Mother Yasoda appears to be topmost of devotees who have attained this perfection. Все ищут Кришну, ибо Он высшая душа всех индивидуальных душ. Когда человек любит свое тело и хочет оберегать его, потому что он, душа, находится внутри тела, точно так же каждый любит душу, потому что душа является неотъемлемой частицей сверхдуши. Так что на самом деле каждый стремится обрести счастье, возродив свои отношения со сверхдушой. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Ведайшча сарвайрахам эва видьяха». Цель всех вед — постичь меня. Стало быть, и карми, и гьяни, и йоги, и святые все ищут Кришну. Однако лишь тот, кто идет по стопам преданных, у которых есть личные отношения с Кришной, особенно жителей Вриндавана, способен достичь высшего положения, получив возможность общаться с Кришной. Вриндаван паритьяджа падамекам нагачати. Говорится, что Кришна ни на миг не покидает Вриндаван. Вриндаван Васи, матушка Яшода, друзья Кришны и возлюбленные Кришны, юные гопи, с которыми он танцует, связаны с Кришной очень близкими отношениями. Кришна становится доступным тем, кто идет по стопам этих преданных. Нитья-сидхи — это экспансии Кришны, которые всегда находятся вместе с Кришной. Но если те, кто пытается обрести садхана-сидхи, будут идти по стопам спутников Кришны, относящихся к категории нитья-сидхи, они тоже легко достигнут Кришны. Однако некоторые существа привязаны к разным формам телесного самоотождествления. Например, Господь Брахма и Господь Шива занимают очень высокое положение, поэтому у них присутствует сознание того, что они великие Ишвары. Иными словами, поскольку Господь Брахма и Господь Шива являются гуна-аватарами и занимают высокое положение, они чувствуют себя в какой-то степени равными Кришне. Но у чистых преданных обитателей Вриндавана нет никакого телесного самоотождествления. Они полностью отдают себя служению Господу, переполненные возвышенной любовью к Нему, премой. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху учил: према пумарто махан, высшим совершенством жизни является према, чистая любовь в отношениях с Кришной. Матушка Яшода — величайшая из преданных, достигших этого совершенства. Excuse me. Text 22. Krishna's two griha krityeshu vyagrayam matari prabhu adrakshit
Arjuno Purvan Guyako Dunadatmajo. While Mother Yasoda was very busy with household affairs, the Supreme Lord Krishna observed twin trees known as Yamala Arjuna, which in former millennium had been demigod sons of Kuvera. Матушка Яшода была поглощена домашними делами, а тем временем Верховный Господь Кришна увидел деревья-близнецы, называемые Ямала Арджуна, которые в далеком прошлом были полубогами, сыновьями Куберы. Ora Narada Shapena Vrikshatam Prapito Madat Nala Kuvara Manigriva Itikato Shayan Vito. In their former birth, these two sons, known as Nala Kuvara and Manigriva, were extremely opulent and fortunate, but because of pride and false prestige, they did not care about anyone, and thus Narada Muni cursed them to become trees. Thus end the Bhaktivedanta Purport of the 10th Canto, 9th chapter, entitled Mother Yasoda Binds Lord Krishna. В прошлой жизни эти два брата, которых звали Налакувара и Манигрива, имели все возможные богатства и купались в роскоши. Возгордившись, они стали смотреть на всех свысока. Поэтому Нарада Муни проклял их, и они стали деревьями. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Матушка Яшода связывает Господа Кришну». Next, chapter 10, Deliverance of the Yamala Arjuna Trees. Следующая глава, 10, освобождение деревьев Ямала Арджуна. This chapter describes how Krishna broke the twin Arjuna trees from which Nalakuvara and Manigriva, the sons of Kavera, came out. Nalakuvara and Manigriva were great devotees of Lord Shiva, but because of material opulence, they became so extravagant and senseless that one day they were enjoying with naked girls in the lake and shamelessly walking here and there. Suddenly Narada Muni passed by, but they were so maddened by their wealth and false prestige that even though they saw Narada Muni present, they remained naked and were not even ashamed. In other words, because of opulence and false prestige, they lost their sense of common decency. Of course, it is the nature of the material dualities, the material qualities, that when one becomes very much opulent in terms of wealth and prestige position, one loses one's sense of etiquette and does not care about anyone, even a sage like Narada Muni. For such bewildered persons, ahankara vimudhatma, who especially deride devotees, the proper punishment is to again stricken with poverty. The Vedic rules and regulations prescribe how to control the false sense of prestige by the practice of yama and niyama and so on. Tapasa brahmacharjena shamena cha damena cha. Bhagavatam 6:1-13. В этой главе рассказывается о том, как Кришна сломал два дерева-близнеца породы Арджуна, после чего из них вышли Налакубара и Манигрива, сыновья Куберы. Налакубара и Манигрива были великими преданными Господа Шивы, но, ослепленные материальным богатством, дошли до того, что однажды стали развлекаться в озере с обнаженными девами и расхаживать в голом виде. Неожиданно там появился Нарада Муни, однако Налакувара и Манигрива настолько обезумели от окружавшей их роскоши и почитания, что не прикрыли свою наготу
и даже не смутились, хотя и заметили Нараду Муни. Иными словами, из-за своего богатства и высокого положения в обществе они утратили всякий стыд. Конечно, нет ничего удивительного в том, что разбогатевший и занявший престижное положение человек под влиянием материальных гун забывает все приличие и не оказывает почтения никому, даже мудрецу, подобному Нараде Муни. Таким сбившимся с пути богачам Аханкара Вимудхатма свойственно насмехаться над преданными, и достойное наказание для них вновь стать нищими. В Ведах содержатся правила, выполняя которые, то есть следуя принципам ямы, не ямы и так далее. Тапаса Брахмачарьена Шаме Нача Даме Нача. Бхагаватам 6, 1, 13. Следуя принципами ямы, не ямы и так далее, можно обуздать гордыню. Простите. A poor man can be convinced very easily that the prestige of an opulent position in the material world is temporary, but a rich man cannot. Therefore, Narada Muni set an example by cursing these two persons, Nalakuvar and Manigriva, to become dull and unconscious like trees. This was a fit punishment, but because Krishna is always merciful, even though they were punished, they were fortunate enough to see the Supreme Personality of Godhead face to face. Therefore, the punishment given by Vaishnavas is not at all punishment, rather it is another kind of mercy. But the curse of the Devarshi Narada, Nalakavar and Manigriva became twin Arjuna trees and remained in the courtyard of Mother Yasoda and Nandamaran, waiting for the opportunity to see Krishna directly. Обнищавшему человеку нетрудно объяснить, что материальные достояния и почести бренны, но богатого в этом не убедишь. Чтобы преподать таким людям урок, Нарада Муни проклял Налакувару и Манигру, и они лишились способности двигаться и думать, став деревьями. Это было справедливое наказание, но поскольку Кришна всегда милостив двум братьям, хотя они и понесли наказание, посчастливилось встретиться с ним, Верховным Господом. Так что, когда вайшнавы кого-то наказывают, это вовсе не наказание, а милость. После того, как Деварши проклял на Налакувару и Манигриву, они стали деревьями-близнецами породы Арджуна и росли во дворе дома Яшоды и Махараджи Нанды, ожидая случая увидеть самого Кришну. Lord Krishna, by the desire of his devotees, uprooted these Yamala Arjun trees, and when Nalakavara and Manigriva were thus delivered by Krishna, after 100 years of the Devas, their old consciousness revived, and they offered Krishna prayers suitable to be offered by demigods. Having thus gotten the opportunity to see Krishna face to face, they understood how merciful Narada Muni was, and therefore they expressed their indebtedness to him and thanked him. Then, after circumambulating the Supreme Personality of Godhead, Krishna, they departed for their respective abodes.
Исполняя желание своего преданного, Господь Кришна вырвал эти деревья с корнем и таким образом освободил Налакубару и Манигриву, которые провели в телах деревьев 100 лет по исчислению полубогов. В них возродилось их прежнее сознание, и они вознесли Кришне молитвы, достойные небожителей. Получив возможность встретиться с Кришной лицом к лицу, они поняли, насколько милостив был Нарада Муни, и выразили свою признательность ему. Затем, обойдя вокруг Верховной Личности Бога Кришны, они вернулись в свою обитель. These are very big trees, Arjuna trees. Очень большие деревья эти, деревья Арджуна. It's also a traditional medicinal plant. Это также традиционное медицинское растение Арджуна. And they have a saying about it. Imagine a tree that's been around for thousands of years, watching civilization rise and fall, and still standing strong, the Arjuna tree. И даже про них есть поговорка. Представьте себе дерево, которое стоял и присутствовал во время цивилизации, и их возвышения и падения, и все еще они стоят крепкие. Это дерево Арджуна. Sometimes 60 meters high, but usually 30 meters. So they're very strong. Иногда даже 60 метров по высоте, но очень, обычно они по 30 метров, но очень-очень сильные. I heard Dinabandhu Prabhu say that he was in some country that had those trees, and there was a huge windstorm. All the trees got broken, but not the Arjuna tree. Однажды Маharaj слышал Динабанду, как он рассказывает, он пребывал в какой-то стране, и был огромный ветер, либо ураган, и снес все деревья, кроме этих деревьев Арджуна. But here we see that baby Krishna broke them very easily. Но здесь мы видим, что младенец Кришна вырвал их из корню очень слегка. Okay. Shirajavacha Kat Yatam Bhagavane Tat Tayo Shapasya Karanam Yat Tad Vigadhitam Karma Yenava Devarshis Tamaha. King Pariksit inquired from Shukadev Goswami, O great and powerful saint, what was the cause of Nalakavara's and Manigriva's having been cursed by Narada Muni? What did they do that was so abominable that even Narada, the great sage, became angry with them? Kindly describe this to me. Первый стих. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «О великий и могущественный святой, почему Нарада Муни проклял Налакувару и Манигриву? Что за отвратительный поступок они совершили, так что даже Нарада, великий мудрец, разгневался на них? Пожалуйста, поведай мне об этом». Sukavacha Rudasyanu Charo Bhutva Sudripto Dhanadatmajo Kailaso Pavane Ramye Mandakinyam Madotkato Varunim Madaram Pitwa Mada Gurnita Lochano Strijanayar Anugayadvis Cheri tu Pushpite Bane. Sukadeva Goswami said, O king, Pariksit, because the two sons of Kavara had been elevated to the association of Lord Shiva, of which they were very much proud,
they were allowed to wander in the garden attached to Kailash Hill on the bank of the Mandakini River. Taking advantage of this, they used to drink a kind of liquor called Varuni, accompanied by women singing after them. They would wander in the garden of flowers, their eyes always rolling in intoxication. Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, поскольку эти двое сыновей Куверы были приняты в свиту Господа Шивы, чем они очень гордились, им позволили гулять в саду у подножия горы Кайласа, на берегу реки Мандакини. Пользуясь своей привилегией, они напивались Варуни и, вращая глазами от опьянения, бродили по этому цветущему саду, распевая песни, а сопровождавшие их женщины подпевали. This verse mentions some of the material advantages afforded to persons associated with or devoted to Lord Shiva. Apart from Lord Shiva, if one is a devotee of any other demigod, one receives some material advantages. Foolish people, therefore, become devotees of demigods. This has been pointed out and criticized by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Kamais taista rita gyana prapajante nandevata. Those who are not devotees of Krishna have a taste for women, wine, and so forth, and therefore they have been described as rita gyana, bereft of sense. The Krishna conscious movement can very easily point out such foolish persons, for they have been indicated in the Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, Namam duskritino muda prapajante naradamaha maya prahitagana asuram bhavama. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender to me. В этом стихе перечислены некоторые материальные блага, предоставляемые спутникам и почитателям Господа Шивы. Поклоняясь любому полубогу, не только Господу Шиве, человек получает какие-то материальные блага. Поэтому недалекие люди поклоняются полубогам. Господь Кришна отмечает и осуждает это в Бхагавад-гите 7.20. Камайстайр тайр хритагьяна прападьянте ньядеватаха. Тех, кто не предан Кришне, привлекают женщины, вино и так далее. Поэтому такие люди названы хритагьяна, лишенными разума. Движению сознания Кришны очень легко выявить таких людей, поскольку их описание дано в Бхагавад-гите 7.15, где Господь Кришна говорит: невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чьи знания украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Anyone who's not a devotee of Krishna and does not surrender unto Krishna must be considered Naradama, lowest of men, and Duskriti, one who always commits sinful activities. Thus, there is no difficulty in finding out who is third class or fourth class man, for one's position can be understood simply by this crucial test. Is he or is he not a devotee of Krishna? Любого, кто не является преданным Кришны, кто не вручает себя Кришне, следует считать нарадхамой, низшим из людей, и душкриты, грешником. Стало быть, узнать человека третьего или четвертого сорта совсем не трудно. Надо лишь выяснить, предан он Кришне или нет. Why are devotees of the demigods greater in number than the Vaishnavas? The answer is given herein. Vaishnavas are not interested in such fourth-class pleasures as wine and women, nor does Krishna allow them such facilities. Почему людей, поклоняющихся полубогам, больше, чем вайшнавов? Здесь дан ответ на этот вопрос.
Вайшнавы не стремятся наслаждаться вином и женщинами. Да Кришна и не дает им таких третьесортных удовольствий. Antak pravisha gangayam amboja vanarajani chikri datur yuvati bir gajaviva karenubi. Within the waters of the Mandakini Ganges, which were crowded with gardens of lotus flowers, the two sons of Kuvara would enjoy young girls just like two male elephants enjoying in the water with female elephants. В водах Мандакини Ганги, заросших лотосами, двое сыновей Куверы наслаждались юными девами, подобно двум слонам, играющим в воде со слонихами. People generally go to the Ganges to be purified of the effects of sinful life. But here's an example of how foolish persons enter the Ganges to become involved in sinful life. It is not that everyone becomes purified by entering the Ganges. Everything spiritual and material depends on one's mental condition. Как правило, люди отправляются на Гангу, чтобы очиститься от последствий своих грехов. Но здесь приводится пример того, как глупцы ходят в Гангу, чтобы предаваться греху. Далеко не каждый, входя в Гангу, очищается. И в духовной, и в материальной жизни все зависит от умонастроения человека. This is a very important paragraph here. Очень важный здесь абзац. That everything depends on our mental condition, not exactly just what we're doing is good or bad. Like, Все зависит от умонастроения человека, не как таково, если то, что мы делаем, это хорошее или плохое. they were in the Ganges, but for sense gratification. So they don't get the spiritual benefit of being in the Ganges. The same. Сыновья Куверы были в Ганге, но ради чувственных удовольствий, поэтому они не будут получать духовное благо реки Ганги. Same thing for chanting. If we're То же chanting for самое material benefit, То же самое и воспевание имен Господа. Если мы воспеваем для материальных благ, then we don't get they won't get the Krishna Prema. Кришну прему мы не получим так. If someone's chanting 64 rounds, but they're puffed up about it and thinking I'm better than all the other devotees, then they don't get benefit. Если преданный читает 64 кругов, но Same. при этом думает, я лучше, чем всех остальных преданных, он не будет получать от этого никакую пользу. So this is the final sentence. Everything material and spiritual depends on one's mental condition. Итак, последняя фраза абзаца. И в духовной, и в материальной жизни все зависит от умонастроения человека. Yajrichchayata devarshir Bhagavam tatra korava Apasyam narado devo Chibano samabhujata.
O Maharaj Parikshit, by some auspicious opportunity for the two boys, the great sage Narada appeared there by chance. Seeing them intoxicated with rolling eyes, he could understand the situation. О Махараджа Парикшит, как-то раз по счастливому для этих двух юношей течению обстоятельств там появился великий святой Деварши Нарада. Увидев, как они вращают глазами, он понял, что юноши пьяны. Report. It is said, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. Madhya 22:54. Wherever Narada Muni goes, any moment at which he appears is understood to be extremely auspicious. It is also said, Brahmanda, Brahmite, Kon, Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Bij. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary system, and some are going down into the lower planetary system. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives a seed of the creeper of devotional service. Madhya 19:151. Narada appeared in the garden to give the two boys, sons of Kuvera, the seed of devotional service. Even though they were intoxicated, saintly persons know how to bestow mercy upon the fallen souls. Читание Чаритамрити, Мадхья 22:54 сказано: Садху Санга, Сарва Шастра Кой. Куда бы ни пришел Нарада Муни, момент его появления следует считать чрезвычайно благоприятным. Кроме того, говорится, все живые существа в соответствии со своей кармой скитаются по Вселенной. Одни из них поднимаются на высшие планетные системы, а другие опускаются на низшие. Из миллионов скитающихся живых существ лишь одному, чрезвычайно удачливому, по милости Кришны, выпадает возможность общаться с истинным духовным учителем. По милости Кришны и духовного учителя такой человек получает семя лианы преданного служения. Мадхья 19:151. Нарада появился в том саду, чтобы дать двум сыновьям Куверы семя преданного служения, даже несмотря на то, что они были пьяны. Святые знают, как одарить милостью падшие души. Tam drishtva vridita devyo vivastra shapa sankitaha vasamsi paryadu shigram vivastro naiva guyako. Upon seeing Narada, the naked young girls of the demigods were very much ashamed and afraid of being cursed. They covered their bodies with their garments, but the two sons of Kuvera did not do so. Not caring about Narada, they remained naked. Когда обнаженные полубогини увидели Нараду, им стало неловко. Боясь его проклятия, они прикрыли свои тела одеждами. Но двое сыновей Куверы не сделали этого. Они остались обнаженными, не обращая внимания на Нараду. To drishtva madiramato Shri Madando Suratmajo
tayor anugrahartaya shapam dasyam idam jagu. Seeing the two sons of the demigods naked and intoxicated by opulence and false prestige, Devarshi Narada, in order to show them special mercy, desired to give them a special curse. Thus he spoke as follows. Увидев двоих сыновей полубогов голыми и одурманенными богатством и почетом, Деварши Нарада, чтобы оказать им особую милость, решил наложить на них особое проклятие. Вот что он сказал. Although in the beginning Narada Muni appeared very angry and cursed them, at the end the two demigods Nalakubara and Manigriva were able to see the Supreme Personality of Godhead, Krishna, face to face. Thus, the curse was ultimately auspicious and brilliant. One has to judge what kind of curse Narada placed upon them. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives herein a good example. When a father finds his child deeply asleep, but the child has to take some medicine to cure the disease, the father pinches the child so the child will get up and take the medicine. In a similar way, Narada Muni cursed Nalakuvara and Manigriva in order to cure their disease of material blindness. Хотя вначале казалось, что Нарада Муни разгневался на Налакувару и Манигриву и проклял их, в конце концов эти два полубога смогли воочию увидеть духовную личность Бога, Кришну. Так что, прокляв Налакувару и Манигриву, Нарада Муни уготовил им счастливое будущее. Судите сами, что это было за проклятие. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит хороший пример. Если ребенок крепко спит, а нужно дать ему лекарство от какой-то болезни, отец может ущипнуть его, чтобы ребенок проснулся и принял лекарство. Так и Нарада Муни проклял Налакувару и Манигриву, чтобы излечить их от слепоты и материализма. Joy, happy. Maharaj, I have to go to work. Okay. Work? Дорогие... I didn't know you worked. Yes, I started. Well, good. Does that few mean months ago. so we don't have anyone else to take over, huh? Преданные, дорогие, мне надо уйти на работу. Если есть кто-то, кто меня заменит, мы продолжим. Если нет, мы остановимся здесь. All right. Thank you all. It's a good start. Thank you. Thank you very much, Maharaj. Usually you just have to read the book, but sometimes I start saying something. So we'll leave it for today. Tomorrow is another На day. сегодня мы закончим, но завтра новый день. Thursday was an extra day anyway. Put in. So. Итак, сегодняшний день, он дополнительный. Srimad Bhagavatam ki jai. Narada Muni ki jai. Narada Muni bhajavina. Radhika Ramana Name.